ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද සමිත්? හරි නේද? ඔව් සර් වෙනවා. හරි. මේක අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියන පාට එකට යනවා. අන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ගියා තමයි එදා හරි. දෙක් කරේ. එදා කරේ නෙමෙයි අපි කරන් ඉන්න එකද? නෑ කරන්න ඉන්නේ. හරි. ඕකේ. මේ එතකොට හරි අපි යනවා මේක පටන් ගන්න කියලා. ජියාගේ හොබීස් ගැන අපි කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා මේක අහන් ඉඳලා බලන්න සමිත් ආන්සර්ස් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට අපි බලමු කම්පියුටර් සවුන්ඩ් ෂෙයා කළාද කියලා. හරි. Let's go on to talk about hobbies. Do you have a hobby? I'd like to think I have more than one. So reading is my favorite hobby, my biggest hobby. I endeavor to read as often as I can and as much as I can. I also enjoy watching a lot of TV and films. And I especially like crime drama or detective stories. And what hobbies were popular when you were a child? When I was a child, I think as far as I remember, when I was a child, probably Chinese children were very enthusiastic about watching cartoons. In those days, we had cartoons, I think, imported from Japan. So I remember several cartoon series, of course, all translated into Chinese then, so we could understand them. But I remember I had tons of stickers as, as a sort of byproduct coming off those cartoon series. We were really crazy about them, yeah. How would you say young people's hobbies have changed over the last, say, 20, 30 years? I would say there has been great change. To be frank, I don't think I would understand the things that young people nowadays are interested in anymore. One thing that frustrates me is, for example, a lot of young Chinese, let's say teenagers mostly, are very much into computer games, and especially online computer games. And the amazing thing is, many fans of those games would buy tickets to as if they're going into a cinema to watch game players play computer games on the screen, on the massive big screen, and that's and they turn out to be international computer game events, and that's something I don't think I'll ever understand. And have you considered taking up a new hobby? I think I would like to take more walks in the mountains. I'm not sure if I would develop that into a regular hobby, but that's certainly something I'd like to do more often. When the weather clears. Right. අපි answers ටිකට යමු. What Chia's main hobby? Watching cartoons. Watching cartoons. What hobbies were popular when Chia was a child? Watching cartoons. Which hobby does Chia say is popular with young people now? Online games. Right. Okay, Balaman. What would Chia like to do in her free time in future? Go for walks. බලමු. ඒ ෆස්ට් එක අරගෙන අනිත් එක හරි. ෆස්ට් එකේ යාගේ රීඩින් බුක්ස් තමයි මොලික් කියලා තිබ්බේ. ඒක විතරක් මිස් වෙලා තියෙනවා සමිට. අවුලක් නෑ අනිත් ටික හොඳයි. උත්තර ටික හැමීට වීඩියෝ එකේ බලන්න. right. අපි යන exam focus එකට. Talking about hobbies. Common hobbies include things like yoga, cooking, photography, sports, online gaming, hiking, painting. වගේ. cooking කියන එකත් hobby එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. Let's look at phrases you can use to talk about them. එතකොට hobbies ගැන කතා කරනකොට ඒ particular phrases තියෙනවා. ඒව තමයි මේකේ training කරන්නේ අපි exam එකට. ඒක day to day කතා කරනකොටත් ඒව use වෙනවා.
Saying what your hobby is. Remember to try to avoid repeating things in your test. හැම වෙලාවෙම අපි එකම දේ repeat කර කර කියන එක වළක්වන්න ඕනේ. ඒක test එකේ ලකුණු අඩු වෙන එකක්. You can avoid repeating the word hobby. දැන් hobby කියන එකම repeat කර කර කියන්න යන්න එපා. By using phrases like something I enjoy is, one thing I like doing is, one of my interest in is. එහෙම කරලා hobby කියන එක වෙන වෙන විදිහකින් කියනකොට පොඩක් ඒ කතාව ඉන්ටරෙස්ටිං ඒක enthusiastic වගේ ඒ කියන්නේ එක්සැමිනර්ට බෝරින් නෑ. අනිත් එක ලකුණුත් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. hobby කියලා විතර කියන ගත්තොත් ඒක හොඳ නෑ. ඔයගේ එක්සෑම් එකටත් අනිත් එක ඒක අහන් ඉන්න කෙනාටත් එච්චරම comfortable නෑ. Common verbs for hobbies are play, used for ball, sport, games or music. So තව එකක් තියෙනවා make. Play කියනවා make කියනවා for hobbies where you create something and do කියන එක use කරනවා for many other activities. You may need specific verb to describe your hobby. So check in a dictionary when you are preparing for test. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ hobby එක ගැන ඔයා prepare වෙන්න ඔයාගේ hobby එක ගැන කියන්න. එතකොට ඊට අදාළ වචන ටිකත් එක්ක prepare වෙන්න කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ කලින්ම. අපි උදාහරණයකට ගිහිල්ලා බලමු. I do a bit of photography. I like taking photos of objects in unusual contexts. One thing I really enjoy is making short videos, which I upload. වගේ උදාහරණ තියෙනවා. Starting and stopping a hobby. To take up an activity means you start doing it. If you are very interested in an activity, you can say you are into it. ගොඩක් interested නම් ඔයාලට කියනවා I am into it. ඒ වගේ you are into it. Use give up. Give up කියන අත්හැරලා දානවා කියලා. Use give up to say you no longer do an activity. Give up කියන එක භාවිත කරනකොට ඉස්සරහට කරන්නේ නැහැ කියන එකට. අපි උදාහරණයකින් බලමු. I decided to take up cycling, so I joined a cycling club. I was really into tennis, but I had to give it up when I injured my knee. මෙතන into කියන එකයි give up කියන එකයි use කරන උදාහරණ දෙකක්. Decided to take up cycling. මේ බලන්න වෙනම වාක්‍යයක් take up කියන්නේ දැන් cycling පටන් ගන්නවා වගේ take up cycling කියන එක. What equipments you need? It's good idea to use a dictionary to find words for the equipment used in your hobby. ඔයාගේ hobby එකට අදාළ ඒවා dictionary එක පාවිච්චි කරලා හොයාගන්න එක හොඳයිලු. General words for equipments are gear and kit. බලමු උදාහරණයක් විදියට. I take my camera kit everywhere I go. You don't really need any special gear for running, just good trainers. එතකොට ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ ස්පෙෂල් ගියර් එකක් ඕනේ නැහැ කියන්නේ ස්පෙෂල් කෙනෙක් ඕනේ නැහැ ඒ වගේ අදහසක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට. A hobby you want to try. Use I like to ඒ වගේ නේද? To talk about an imaginary situation like this. When you are talking about things you may do in future. ඒ අනාගතේ වා කරන්න කැමති hobby එකක් ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අන්තිමට අහන්නේ ඒ වගේ. එතකොට ඔයා අනාගතය ගැන එතකොට එයා එක්සෑම් ටෙස්ට් කරනවා වගේ අනාගතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව future tense ගැන. Other useful phrases to talk about new hobbies include learn to do or try doing වගේ. එහෙනම් බලන්න I would like to I'd like to I would එහෙමම කියනවනේ පුළුවන් තරම් කෙටි කරලාම තමයි කියන්නේ. අපි නිතර කතා කරන එකක් IELTS exam එකේ ඒකට බලන එකක්. I'd like to learn to tap dance. I have always, that's my natural way of talking. I've always wanted to try scuba diving. Right. Samit training chance again. I do a bit of photography. I like taking pictures of objects. I do a bit of photography. I like taking pictures of objects. I do a bit of photography. I like taking pictures of objects. Good. One thing I really enjoy is making my own videos.
One thing I really enjoy is making my own videos. One thing I really enjoy is making my own videos. I always have my running kit and camera gear in my bag. I always have my running kit and camera gear in my bag. මෙතන මේ මාත් ලංකාවෙද්දී සමෙත් කියන්න පුළුවන් ජිය නේද? ජියර් එක දානවා කියලා එහෙමනේ අපි කියන්නේ. Oh, ජියර් එක. ඔක මේ gear නෙමෙයි sir, නේ? ඔක ගිය වෙනවා. හරිද? මාත් වරද්දලා ඔක කියන්නේ. හා? gear තමයි කියන්නේ. ගිය. කොහොමද අපි කියන්නේ ජියර් කියලා නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඔව් නිකන් මේ local කියන්නේ gear නේ. මාත් එහෙම තමයි ඇත්තටම කතා කරන්නේ. නමුත් ඇත්ත ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ වචනේනේ gear නේද? වෙලා තියෙන්නේ එහෙමයි. නමුත් අපි ඒක එහෙමට වෙනස් කරගමු. අපි තව පාරක් try කරමු. I always have my running kit and camera gear in my bag. I always might have running kit and camera gear in my bag. ඒ පාටලා ගත්තනේ. අපි තව පාරක් කියමු. I always have my running kit and camera gear in my bag. I always have my running kit and camera gear in my bag. Right. I always have my running kit and camera gear in my bag. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I took up running as a teenager, but I had to give it up. මෙහෙම සමෙත් මේ ඉංග්‍රීසි වල අනිත් ආර්ට් එක තමයි මේ මේකේ සමහරලාට වේගෙන් කියවට අපි වේගෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Slow and steady. I took up running as a teenager, but I had to give it up. වැරදුනට කමන්නේ. එන්න පස්සේ වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Slow and steady හරියට කියන එක තමයි වැදගත්. I took up running as a teenager, but I had to give it up. මේකම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහරලාට මේකේ හොඳයි, සමහරලාට පොඩ්ඩක් වේගය වැඩි. I took up running as a teenager, but I had to give it up. හරියට කියන එක තමයි වැදගත්. ස්පීඩ් එක පස්සේ හදන්න. තව පාරක් අන්තිම පාර try කරමු. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I'd like to learn to play the piano, and I've always wanted to try skiing. I'd like to learn to play the piano, and I always wanted to try skiing. හොඳයි සමෙත් දැන් කෙටි කරලා කියන shape එක නේ. I'd like to learn to play the piano, and I always wanted to try skiing. I do a bit of photography. I like taking pictures of objects. I do a bit of photography. I like taking pictures of objects. One thing I really enjoy is making my own videos. One thing I really enjoy is making my own videos. I always have my running kit and camera gear in my bag. I always have my running kit and camera gear in my bag. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I took up running as a teenager, but I had to give it up. I'd like to learn to play the piano, and I've always wanted to try skiing. I'd like to learn to play the piano, and I always wanted to try skiing. එතකොට අපි in my spare time. Now it's your turn to answer questions on familiar topic. You're going to hear some questions about hobbies and record your answer. In the exam, this section lasts for 4 to 5 minutes. For this, practice actively and try to talk one to friends ගැන කතා කරන එකට මේක අර පොඩි මුල් ටොපික් එක අපි දෙනවා hobbies විදිහට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා සමේ. තව try එකක් දෙන්න hobbies ගැන කතා කරන්න. මම support එකක් දෙනවා මොනවා හරි අවුලක් වුණොත්. full try එක දෙන්න. කියන්න පුළුවන් උපරිම කියන්න. මොනවාට හොඳ examiner කෙනෙක් හම්බෙලා ඉන්නවා. Do you have any hobbies? Hi play කරන්න නේද? Do you have any hobbies? Have any hobbies?
අහන්නේ එක්සැම් එකේදී සමිත් කන්ෆියුස් වුණාද එකපාර ක්වෙස්චන් එක තේරුනේ නැද්ද? Uh, Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? of course, yes, I have several hobbies. But I love painting the most because it makes feel relaxed. I think this is my passion. Okay. Therefore, හරි මම ඊළඟ ක්වෙස්චන් යනවා. සමිත් හොඳයිද ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ මාළදී. ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා පොඩක් කොන්ෆිඩන්ට් එක පේනවා පොඩක් කතා කරලා පේනවා. What? hello. Okay සමිත් හරි මෙතන වඩින් හරි. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යනවා. Okay, and do you need any special equipment for your hobby? Okay, and do you need any special equipment for your hobby? There are many advanced tools that we need when we want to paint something, such as paintbrush and paint surface like canvas, wood, or others. What hobbies were popular when you were a child? What hobbies were popular when you were a child? What hobbies were popular when you were a child? What hobbies were popular when you were a child? Yes, I did. I have had a few hobbies since my childhood. I like reading, writing, and dancing, and so on. But for now, I am interested in painting because it is like a cup of tea when I do that. That's all. Okay, thank you. හොඳයි. Yes, I did. I have had a few hobbies since my childhood. I like reading, writing, and dancing, and so on. But for now, I am interested in painting because it is like a cup of tea when I do that. That's all. How have young people's hobbies changed over the last 20 or 30 years? How have young people's hobby has changed over last 10-20 years? කියන්නේ අන්තිම කාලේ 10-20 කාලේ කොහමද hobbies change වෙලා තියෙන්නේ කියලා. How have young people's hobbies changed over the last 20 or 30 years? How have young people's hobbies changed over the last 20 or 30 years? يعني කොහොමද young people's ලගේ තරුණ අයගේ hobbies change වෙලා තියෙන්නේ? ඔතන මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපේ රටේ තියෙන මේ young people ගැන නේ අහන්නේ නෑ නිකම්ම direct peoples ලා මොකද කරන්නේ කියලා දාන්නේ. ඕන අපේ රට කියන්නේ නෑ මෙතන. ඕනම එකක් කියන්න පුළුවන් වාට young people's. තරුණ අයගේ hobbies කොහොමද අවුරුදු 30ක 20ක 30ක කාලෙදී වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. How have young people's hobbies changed over the last 20 or 30 years? Well, I having a hobbies is like a natural thing for the human being. Loving something to do and passion with it would make it our life happy and something motivate you us when we feel lost for a while. Last 20-30 years, I think because earlier people do more physical things with other people, involving other people. But in nowadays, more people more prone to do the online things, gaming, electronic things as hobbies. That's how I think it has changed over last 20-30 years. අනේ වගේ නේද පොඩි idea එකක් එනවනේ.
also. අන්න ඒ වගේ අපිට නෑ අපිට මේක මගේ ආන්සර් එකත් කම්ප්ලීට් පර්ෆෙක්ට් නොවේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මොඩල් ආන්සර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳද? මොඩල් ආන්සර් ඒතර ඒව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සමිත. හොඳයි. ඒවා කලින්ට වඩා ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. Interesting. Have you thought about taking up a new hobby? Have you thought of taking up a new hobbies? අලුත් hobby එකක් ගැන වා හිතුවද නිකන් කරන්න ඕන කියලා? Interesting. Have you thought about taking up a new hobby? Yes, Sri Lanka has a lot of cultural. Each culture has its own tradition, especially in dance. So I guess the common hobby here is a dancing, and people dance in almost every event, like a wedding party or ceremony, and other festival function. They're like Candy Perahara. So I think there is a most valuable situation in our country. Right. මේකේ question එක අහන්නේ හරියටම අහන්නේ. බලමු. Interesting. Have you thought about taking up a new hobby? ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් hobby එකක් ඉස්සරහට හදා ගන්නවා කියලා මොනවා හරි හිතලා තියනවද? ඒ වගේ එකක් තමයි අහන්නේ. ඉස්සරහට අනාගතේ ඔයා අලුත් hobby එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි දැන් මෙඩිසින් ප්‍රොෆෙසර් මොන ප්‍රශ්නයක් අහුවත් අපි කියන්නේ පාඩම් කරලා ආපු එක හරිද? ඕකසේ මේ ආයි දාමු මං කියන්න. නෑ අවුලක් නෑ. එහෙමයි මට ඔයා මොනවා හරි හොඳට කියනවා. මට ඒක මාරේ වටන හරිද? ඒක මාර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක්. එහෙම අතාරින්න හොඳ නෑ. කතා කරන්න ඕනේ, කියන්න ඕනේ, එන්න ස්ටඩි කරන්න ඕනේ, කොන්ෆිඩන්ස් හදාගන්න. ඔයා දන්නවද? මම මේ ලස්සන කතාවක් කියන්නම්. මෙඩිකල් ෆැකල්ටි මගේ යාළුවෙක් කියනවා මම නමම කියලා කියන්නම් උදාර කියලා. හරිද? ඌ ඇවිල්ලා මිනිහා ඉංග්ලිෂ් එයා උදාරගේ ඇත්තට කතාව මිනිහා ඕන එකක් ඕන උත්තරයක් ඌ හයියේ සද්ද දාගෙන කියනවා. එක්සෑම් වල ටිකත් හැම එකම. දැන් වයිවා ෆේස් ටු ෆේස් වයිවා අහනකොට ඌගේ පිටිපස්සෙන් එන එක දන්නවා. වයිවා එකේ අහන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. මොකද ඌ උත්තර කියන ඒවා හයියෙන්ම ඇහෙනවා. හරිද? ඒ තරමට මිනිහා හරි වුණත් වැරදුනත් කියනවා. මිනිහා මට එක දවසක් කියනවා මේක දවසක මිනිහා ඉංග්‍රීසි මම හිතුවා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් පටන් අරගෙන ඉන්න කාලේ මචං මම ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් වල සමස්ත ලංකා දෙවනියක් කිව්වා. හරිද? එයාගේ මම කොහොමද ඔබ දැන් මේ ඉංග්‍රීසිත් බලුවා හරියට කොහොමද ඔබ කරේ කියලා. මම හැමදාම කියලා කියන්නේ myself කියන. පළවෙනි වටේ මම myself කියනවා. my name is Sudhara Indrajapa ඔය කියලා my father මේවා මම ඒක හයියෙන් හොඳට කියනවා. හරිද? දෙවෙනි දවසේ මම ඊළඟ වටේට ගියාම අලුත් ජජස් ටික ගන්න ඊළඟ වටේට දැන් කියන්නේ දිස්ත්‍රික් එකද කලාප ඔහොමම යන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ දූ ආයෙ කියන්නේ මොකද්ද myself කියන. අනිත් ඒවා එක එක අලුත් ටොපික් අරන් ආවිල්ලා උන් ඉස්සර කරා. මම අන්තිමට සමස්ත රංගා ගිහිල්ලා මම හයියෙන්ම කියන්නේ myself කියන. අන්තිමට මම දෙක අරගෙන තමයි නතර වුනේ. හරිද? ඒකෙන්ද ඒක confidence talking හරි important. හැබැයි to the point කතා කරන්න ඕන උඩ ලෙවල් එකට යනකොට. right? හරි අපි යමු ඉස්සරහට. ඒක ආයි කරමුද? ඒක අවුලක් නෑ. දැන් අපි මේක ඉස්සරහට වඩා chance එක හම්බ වෙනවනේ. මේක ආයේ ඊට පස්සට යන්න බෑ මේක මේ exam එකේ. හරි. nice. අවුලක් නෑ. අපි මොඩල් ආන්සර් එක බලමු. මොඩල් ආන්සර් එක බලලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඔයාලට තව තියෙනවා ආයෙ ටෙස්ට් තුනක් කරනකොට ඔක්කොම කවර් වෙයි. මොඩල් ආන්සර් එකක් බලමු. Do you have any hobbies? I do, yes. I recently took up photography. Actually, I call it street photography because I walk around taking photos of everyday life. And the other thing I like doing is making videos. I make short films about the area where I live, and I share them on the internet. Okay, and do you need any special equipment for your hobby? Well, I don't have a lot of gear, just one camera with a couple of lenses. It can take photos and videos, and I've got, what's the word? A tripod, so the camera doesn't move when I'm filming. That's all the kit I need, really. I don't have any special lights or anything like that. What hobbies were popular when you were a child? When I was a child?
Well, there were the normal things, like football or reading. And I remember skateboarding was very popular too. I was quite into it for a while, like everyone else, but I gave it up when I hurt my ankle. How have young people's hobbies changed over the last 20 or 30 years? That's a good question. I'd say the main difference is that young people have smartphones now. They spend a lot of time watching videos or using social media, so they have less time for things like sport or music. Interesting. Have you thought about taking up a new hobby? Well, I've always wanted to learn the guitar. There are lots of free video lessons on the internet, so I might try watching some of those. I just need to find the time. right මේක සමෙත් දැන් ඔයාලට improve කරගන්න පුළුවන් ලස්සන area එකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක විදිහට මේගොල්ලෝ කියනවා linking ideas. ඒ කියන්නේ because කියලා ඔය හේතු කියන එක ඒක අවුලක් නෑ. ඔයා shape එකේ ටික කිව්වා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ මම කියනවා using the correct verb pattern like doing. ඒක නම් grammar lesson එක walk around taking photos ඔය ටික. එතකොට එක right. talking අන්න මෙන්න මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැලේ ඔයාගේ වැඩි තිබ්බේ නෑ. මේක හරි ලේසියෙන් ඔයාගේ ස්පීච් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කැලේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. I've got what is the word. එකෙන්ද මොන හරි අමතක වුණාම well I don't have a lot of gear. Just one camera with a couple of lenses. I can take photos and videos and I have got and then යට අමතකයි. හැබැයි යාගේ ස්පේස් එක පුරවන ගාගා ඉන්නේ නැතුව what's the word කියලා හිතලා a tripod. වචන ගැන හිතලා tripod. and the feeling word. ඊට පස්සේ when I was a child then ප්‍රශ්නේ අහුවා what hobbies were popular when you were a child? When I was a child කියන පොඩ්ඩක් ඔයාලට ටයිම් එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයා රිලැක්සින් ඔයාලට ටයිම් එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැටර්න් එක තමයි how have young people's hobby changed over the last 20-30 years? ඒතර ඔයාලට එකපාරට උත්තරේ හිතනකම් ඔයාලට ඒක ෆිලා එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. That's a good question. හැම එකටම that's a good question කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ. එක එක විදිහට එක එක ෆිලස් අරගෙන රිලැක්ස් එකේ ෆයර් කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ. ඔය ටික ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අද ස්පීච් එකටත් එක්ක. එතකොට හොඳයි. අපි යනවා අපේ next step එකට. ඒ කියන්නේ topic එකක් දීලා 1 minute ready වෙන්න දීලා කතා කරන එකට. ඒකට අපි training ගමු friends ලා ගැන. A childhood friend එක්කෙනෙක් ගැන. Who were your best friends when you were growing up? What did you do together? Do you still see them today? In this section, Gia talks about a friend she had when she was a child. You will prepare a talk about an old friend of yours and then record yourself. Hari. අපි බලමු මේකේ සමිත් දැන් ට්‍රේනින් සෙෂන් එක පටන් ගන්න. සමිතුත් එයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ගැන කියන්න ඕනි. මේක අනුව සමිතුත් කොලයක් අරගෙන පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න. මොකද එක්සෑම් එකේ දැන් මෙතන ඉස්සරහට අහනකොට එකපාරම හිර වෙන නිසා අනිත් අද කීප දෙනෙක් වැඩිපුරත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉනවා. එයාලත් කොලයක් අරගෙන රෙඩි වෙලා හදා ගන්න. ඒතකොට ලයිව් එක්සෑම් එකක එක්ස්පීරියන්ස් එක එයාලටත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකෙන් අපි එක්සෑම් එකට කලින් ට්‍රේනින් සෙෂන් එකේදී අපි බලමු which 3 things does Gia say about her friend? Gia එයාගේ යාළුවා ගැන 2.2 second 21 minute 21 second කතා කරනවා. 2 minute and 21 second කතා කරනවා. ඒක හොඳට අහන් ඉඳලා එයා මොනවද එයාගේ යාළුවා ගැන කියන ප්‍රධාන කරුණු 3 කියලා මේක අපිට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මම ප්ලේ කරනවා. සමිත් වයින්නවනේ ටච් එක. ඔව් සර් ඉන්නේ. Okay. Yes. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Yeah, okay. And can you start speaking now, please? Yeah. I'd like to tell you something about my very close friend in elementary school. We met, of course, as classmates when we both got into the same school, and we did a lot of things together. I think we did homework together mostly, and that was nearly always me doing homework at her home.
and her parents were very, very nice to me. And after finishing homework, I very often cheekily stayed behind for dinner when her parents invited me to. And I remember my mom would always sort of, because we lived very close by, I think her home is just the building in front of our building, the building that we live in. So I remember my mom would shout for me to come home for dinner just across between buildings. And I would very reluctantly go home, I remember, because their home in those days were very nicely decorated, I remember, and I remember wanting to stay on for a lot longer. And then we also, apart from doing homework together, we just prepared our lessons together. And also before every new term, I remember we wrapping up the new textbook with decoration papers together. That was one of the greatest fun things to do in those days. But it's a pity now that I've lost all contact with my friend, because after elementary school we went to very different schools. High schools, middle schools, and I'm not even sure if she went to university. We just drifted apart. Yeah. Thank you. Right. මොනවද එතකොට හිතන three things does Gia say about her friend? They played sport together. Right. They went to the same school. Right. They often cooked dinner together. සමේ තවේ පරණ වීඩියෝස් 5ක් 6ක් විතර තිබ්බ ඒක බලුවද? පොඩ්ඩ බලමු. ඒක මොකක් හරි එකක් වරද්දලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. They played sport together. අපේ answers ටික මේක. They went to same school. ඒක අපි miss කරන ඒක එදාලා. පළවෙනි එක සනේ. They played sport together කියන. ඒක තමයි වරද්දලා තියෙන්නේ. වැරදිලා තියෙන පරාජය. නෑ කවුරක් නෑ. මේක තාම මේක ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයාලට මේක හරියට කියන්න නෙමෙයි. ඔයාලට දැන් ඔයාගේ යාළුවා ගැන කියනකොට මේ සිස්ටම් එක යූස් කරන්න ඔයාලට හොඳට අහුම්කම් දෙන්න තමයි මේක පොඩක් ට්‍රේනින් කරන්නේ. අපි යමු ඉස්සරහට අවුලක් නෑ. ඊට පස්සේ මේ organizing your talk. මේකත් එක්ක ඔයා organize කරගන්න දැන් ඔයාගේ talk එක 1 minute ඔයාගේ යාළුවා ගැන කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මේ අනුව කතා කරන්න 1 minute. දැන් මේ ඉඳන් කොලයක් කරන් prepare වෙන්න. එතකොට ලේසියි. Remember that in part 2 of the test you are given a topic and some suggestions of things you can talk about. This is the topic card that Gia receives. Let's look at how she used it to organize her talk. That's my topic card. Describe a close friend you had when you were a child. You should say a card එක තියෙන මෙන්න මේ ටික. How you met කියලා කියන්න. කොහමද හම්බුනේ? What you used to do together. මොනවද ඔයාලා දෙන්න එකට කරේ ඒ කාලේ? නිතරම used to do කියන්නේ නිතර කරන දේවල්. හැමදාම වගේ. What you like about each other. මොනවද ඔයාගේ කැමති දේවල්. And explain what happened to your friendship. මොකද මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කතා කරනකොට මෙන්න මේ topic විදියට බෙදාගෙන කතා කරාම හරි ලේසි කතාව expand කරන්න. මම නිකමට කියන්නම් මේ අපේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් මට කියපු කතාවක් මේ බෙදලා topic වලට බෙදාගෙන කතා කරාට පස්සේ කොච්චර සාර්ථක වෙනවද කියලා ඒ කන්සල්ටන්ට් මට කිව්වා මම 3rd year ඉන්න කාලේ. 3rd year first පටන් ගත්තට පස්සේ answer එකක් අහුවට පස්සේ classify and die කියලා කිව්වේ. කියන්නේ classify කරලා answer කරන්න. මොකද එයා UK ආවට පස්සේ එයාගේ consultant exam එකට එයාගෙන් අහුවලු question එක අහන්නේ heel pain කියන්නේ විලුඹේ තියෙන වේදනාව. ගැන තමයි අහලා දෙන්නේ UK ආවට පස්සේ main exam එක. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩාක් විනාඩි 30ක් කතා කරන්න ඕනේ. heel pain එක ගැන. සර් බැලවලු සර් කිව්වා ඉතින් ඒක මම නම් හිතුවේ කියලා වුණාම තමයි දැන් ඉතින් මෙච්චර කට්ට කාගෙන ඇවිල්ලා යකෝ heel pain එකක් විලුඹ වේදනාවක් අහයි කියලා හිතුවේ නෑලු exam board එකේ. ඊට පස්සේ දැන් කරන්න දෙයක් නෑලු සර් කල්පනා කරා දැන් කලබල වෙලා තේරුමකුත් නෑ. ඉතින් exam ගොඩකට මුණ දීලා train වෙච්ච කට්ටියනේ. සර් කිව්වේ හේරත් සර් මට මතක නමත් එක්ක මෙයා දැන් රජරට hospital ඒ වගේ වැඩක් වුණා සර් මට අර එදා මේ
හෝම් ටවුන් එක ගැන ඇහුවේ මේ මොනවද මේ අර මේවා මොනවද සම මේ කියන්නේ අපි මේවා ගැන මොනවද මේ වින්ටර් එක ටික සමය ඔව් ඒක ගැන සිංහලෙන් කියනවත් දන්නේ නැහැ නේද? ඒක තමයි වින්ටර් සම එදා ඉර වුණේ ඔව් ඒක සෑහෙන ඉර වුණා. ඒකින්ද ඒක සිංහලෙන් වේදනාව තේරෙන්නේ. ඒක වේදනාවත් එක්ක මට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙනවා කොහමද ඒකින්ද මේ ආදරයක් හොඳට කරනවා හොඳ කඩු ඔව්. පාත් දෙකක් තුනක් වදින්න ඕනේ සමිත් පොඩ්ඩක් මොකද මේ ඔව්සේ ඕලවල් කරනකොට වගේනේ ඔය සාමාන්‍ය උගන්නන ඉස්කෝලේ ඊට පස්සේ මතක නැහැ ඉතින් මොන කාලෙද තියෙන්නේ. වින්ටර් සම ස්ක්‍රීන් එකනේ ඔය හතර නේද ඒක ප්‍රැක්ටිස් ඔව්. ඊපස්සේ අර සර් කිව්වෙන් ක්ලාසිෆයි කරන්න ක්ලාසිෆයි කරලා කිව්වා කොහෙද විනාඩි 30ටත් වඩා කියන්න දේවල් තිබ්බකෝ ක්ලාසිෆයි කරාම හ්ම්. අපි බලමු අපේ ආන්සර් උත් පුළුවන් තරම් ක්ලාසිෆයි කරලා ෆයර් කරා. හරි. එදා සමිත වින්ටර් සම ඕටම් ස්ප්‍රින්ග් ගැන කියන්න කියලා චොර වෙච්ච එකෙන් තමයි අද පොඩ්ඩක් හොඳට වැඩේ කරගෙන යන හැබැයි. ඒ අප්සෙට් එකක් නැහැ. හොඳයි. දැන් බලමු ඊළඟ එක ඊටත් වඩා හොඳට කරමු. එක්කෙනෙක් කොහොම හරි 3කට ෆේස් කරාම ඇති මට අනුව එතකොට ඊළඟ ට්‍රේනින් ෆෝමැට් එක වෙනස් ඊට පස්සේ. රයිට්. ඒ වුණාට අවුගේ අමාරු ඒවා ටිකක් තියෙනවා නේද? බලමු. කොහොම ආන්සර්ස් ටිකත් එක්ක ඇති බලමු බය වෙන්න එපා අපි ටික නෑ නෑ මේකේ නෙමෙයි සර් අර දුන්න ටොපික් වල ආයක තියෙනවද? සමහර ඒවා තියෙනවා ටිකක් අමාරුයි. ඒව අයිඩියා එහෙම. කොහොම සමහර දේවල් තිබුණේ. IELTS එක්සෑම් එකේද සමිත් ඔය ඔක්කොම ඒරියා ටික කවර් කරනවා. එයා එක්සෑම් එකේ මොන හරි පොයින්ට් එකක ඔයා හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්නවද කියලා බලන්න. නම්බර්ස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හොලිඩේස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ටයිම් එක ගැන. ඒ වගේ එක්සෑම් එක බෙදලා වාගේ ඉංග්‍රීසි වල හැම පාර්ට් එකක්ම කවර් වෙන විදිහට තමයි එක්සෑම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයා මේ ටොපික් ඔක්කොම දැනගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගියොත් තමයි IELTS එක හොඳ වෙන්නේ. සහ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි හොඳ වෙන්නේ. ඒක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඒකෙන්ද ඔය ටොපික්ස් ඔක්කොම රෙඩි කරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගෙන දැනට අපි කරපට එකයි ඉස්සරහට කරන ටිකයි. ඔක්කොම ඒතර හොඳ ලෙවල් එකකට යනවා. ඔහොම මං හිතන්නේ කිසිම කෝස් එකක කරන්නේ නැහැ සහ කරන්නත් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ඇප් එක යූස් කරලා කොහොමද කරන්නේ? මේක ලොකු chance එකක් හොඳට ට්‍රේනින් වෙන්න. රයිට්. ඔයා මේ ටොපික් එකට දැන් කොලයක් අරගෙන පොඩි අයිඩියා එකක් දාගන්න. අපි ඊට පස්සේ හරියටම කියලා දාමු අරකේ. සමිත් නේද අපි පළවෙනි දවසේ අර මේ ටෙන්සස් කිව්වම ටෙන්සස් කියන්න දන්නේ නැතුව මම ආයෙ මුලින් ඉඳලා කට්ටියටම කියලා දුන්නේ සමිත් අහලා නේද? නෑ සර්. නෑ නෑ. නෑ නෑ. මම හිතුවා දැන් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා ඉන්නේ ඊට පස්සේ මාර්ගයට හරි කොහොම හරි කවන්නේ කට්ටියම ටීම් එකක් විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හොඳද? පුළුවන් කරන ඉතින් සපෝට් කරලා ටික ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගමු ටීම් එකක් විදිහට. අපේ ගෲප් එකම කොහොම හරි ඉස්සරහට යන්න ඕන. රයිට්. එතකොට අපි ෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන කියනකොට මෙන්න මේ ටොපික් ටික යටතේ කතා කරමු. පළවෙනි තමයි how you met. Jia says she and her friend were in the same class in elementary school. Maybe you and your friend were also classmates. ඔයත් ඔයාගේ යාළුවත් classmate ලා වෙන්න ඇතිලු. ඒතර නැත්නම් neighbors ළඟ ගෙවල් වල අය වෙන්න ඇතිලු. නැත්නම් you had the same hobby. එකම විනෝදාංශ තිබ්බ කෙනා වෙන්නත් පුළුවන්. Or perhaps එහෙම නැත්නම් your parents knew your friends parents first. ඔයාගේ දෙමව්පියෝ අඳුරනවා. පස්සේ අඳුරා ගත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා හම්බුනේ කොහොමද කියන පාර්ට් එක කියනලු ඔයාගේ ස්පීච් එකේදී. එතකොට what you used to do together මොනවද ඔයාලා දෙන්න එකට කරන්නේ? Jia and her friend did their homework, prepared lessons, and decorated their textbooks together. You and your friend probably had a lot fun together, played and chatted about all kinds of things. Perhaps there were problems sometimes, and you argued about things. එතකොට පළවෙනි topic එක කොහොමද හමුුනේ? දෙවෙනි topic එක what you used to do together මොනවද එකට කරන්නේ? What you like about each other මොනවද ඔයා කැමති එකිනෙකා ගැන කැමති දේවල්? Jia doesn't say anything about this. Remember that saying something about all the points on this card make it easier to talk for 2 minutes. ඒ කාඩ් එකේ තියෙන points ටික ගැන ඔක්කොම කතා කරනවා නම් 2 minutes කතා කරන්න ලේසියලු. හැබැයි Jia එක ගැන කියන්න කියන්නේ Jia නිකන් ඔක්කොම ටික කිව්ව ඒනට වෙලාව ගත්තා. We say that people who are friendly and like each other get on or get along well. People who are friendly and like එක වගේ අය එකට ඉන්නවා කියලා අහලා තියෙනවනේ සමිත් එහෙම කතාව. ඔව්. ධර්මයේ කොහේ හරි අහලා තියෙනවද ඒ වගේ කතාව? ඔව් කෙලයි යොටුයි. තැනි ඒක තව ලස්සන කතා ටිකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට
we say that people who are friendly and like each other get along really well. If it's easy to spend time with them, you can say you just click. Again, if it is easy to spend the time with them, you can say you just click. ඒ වගේ just click වගේ එකක් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන්න එක වගේ හොඳයි කියන අදහස. අපි බලමු උදාහරණත් එක්ක ඉස්සරහට. If you have the same interest, ඔයාලා දෙන්නට එකම විනෝදාංශය තියෙනවා, you can say that you have things in common. Have things in common or have lot in common. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. What happened to your friendship? තර point 4කට බෙදලා තියෙනවා. How you met, what you used to do together, what you like about each other. What happened to your friendship now? Yes, is that she lost contact with her friend because they went to different schools after elementary school. They use some useful phrases to talk about this point. She says they lost contact. That is, they didn't phone or write to each other anymore. එතකොට එයා කියනවා they lost contact. ඒ වගේ නැත්නම් they drift apart, which means drift apart කියන එකේ meaning එක තමයි එයා කියනවා they were in contact less and less over time. If you are still friends, තවමත් යාළුවනේ, you can say we are still in touch or we keep in touch. We still communicate කියන අදහස. We see each other all the time. නිතර හමු වෙනවා නම් එහෙම කියන්න පුළුවන්. We get together now and again. Sometimes see each other. එතකොට ඒ වගේ අපිට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන් friends ගැන කියද්දි. ඒක training part එක ඉස්සරහට එනවා. අපි බලමු ඊට ලේසි ටිකක්. නැත්නම් අපිට අපි ධර්මයෙන් කියනවා නම් අඤ්ඤ දත්තුහර වචීපරම ඒවත් ඕන කියලා IELTS exam එකට උගන්වලා ඉන්නත් පුළුවන්. හරිද? අඤ්ඤ දත්තුහර වචීපරම අනුප්පියබාණි අපාය සහයනේ. අපාය සහය. අහසයි. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි අයට උගන්වලා ඉන්නත් පුළුවන්, සුදුන්ට උගන්වන්නත් පුළුවන්. ඔය ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩ්ඩක් කියවනවා. In our ancient books, we have this kind of 4 kind of friends mainly, but my friends belongs to this category. The other categories ආගියලා IELTS exam එකට එපා කරවන්නත් පුළුවන්. Right. අපි යමු ඉස්සරහට training session එකට. We were classmates and we lived in the same neighborhood. අපි බලමු. We were classmates and we lived in the same neighbourhood. We were classmates and we lived in the same neighborhood. We were classmates and we lived in the same neighborhood. We sat next to each other and played together after school. We sat next to each other and played together after school. We sat next to each other and played together after school. We got on really well. We got on really well. We got on really well. We just drifted apart and then lost contact. We just drifted apart and then lost contact. Drifted නේද? Drifted. තව එකපාරක් try කරමු අපි. We just drifted apart and then lost contact. We just drifted apart and then lost contact. We're still in touch and we see each other now and again. We still in touch and we see each other now and again. Right. short form එකකින් කියන try කරන එක ගොඩ හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ short form එකකින් කියන එක හරි වටිනවා. අපි ඉස්සරහට යනවා මම replay කරන්න යන්නේ මෙතන. right childhood friend ගැන ඔයාගේ time එක දැන් 2 minute ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ friend ගැන කතා කරන්න. ඒකේ රවුම ගිහිලි ඉවර වෙනකන් කතා කරන් try එකක් දෙන්න. මේ තියෙන ඔයාගේ card එක මම ඔයාලට මිනිත්තුවක් දෙන්නම් තව පොඩක් prepare වෙන්න. මේ card එකේ තියෙන topic එකට අනුව describe a close friend you had when you were a child. You should say how you met. ඔය category එකට තමයි කියන්න තියෙන්නේ. විනාඩි කීයද සර්? විනාඩි 2යිනේ. දල වශයෙන් විනාඩි 2ක් මේ රතු පාට රවුම ඉවර වෙනකන් තමයි කතා කරන්න ඕනි. පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්න.
විනාඩියක් දෙනවා ප්‍රෙපෙයාර් වෙනවා. මම විනාඩිය පටන් ගන්නවා ප්‍රෙපෙයාර් වෙන විනාඩිය පටන් ගත්තා. සමිත ඔයාගේ 1 minute ඉවරයි. ඔයා පුළුවන් උපරිමයෙන් අපි try එකක් දෙමු. Okay. මම play කරනවා ඔයා try කරන්න. Okay නේද? හරි. My best friend name is Prabhat. We have been friends since childhood and share numerous identical interests. In fact, we have extremely similar. I believe that the only reason we have become friends was that we enjoyed each other's and my company and supports one another in times of needs. I know him since we were children. He's skilled in the academic and assist me in the education topics. Moreover, he is an excellent cook. When I was out of town and on my own, the many dishes he taught me to cook were quite help. Some people share similar ideas and preference. They will rapidly. There will rapidly and there will be no place for discourse. Consequently, it will be easily for them to continue their friendship. I believe that communication and understanding play a fundamental part in the development of lifelong friendship. If people decide a long-term friendship, they must understand one another. Therefore, right. ඔය time එක හරි. එතකොට එක්සැමිනර්ම ඔයාව නවත්තනවා time එක දිගටම කතා කරොත්. හොඳයි ඔයා දිගට කතා කරා. ඔයා දිගට කතා කරපු හින්දා ඔනම එකපාරක් අපි ගහමු. My best friend name is Prabhat. We have been friends since childhood and share numerous identical interests. In fact, we have extremely similar. කොහෙන් හරි I believe that the only reason we have become friends was that we enjoyed each other's and my company and supports one another in times of needs. I know him since we were children. He's skilled in the academic and assist me in the education topics. Moreover, he is an excellent cook. When I was out of town and on my own, the many dishes he taught me to cook were quite help. Some people share similar ideas and preference. They will rapidly. There will rapidly and there will be
no play for discords. Consequently, it will be easily for them to continue their friendship. I believe that communication and understanding play a fundamental part in the development of lifelong friendship. If people decide a long-term friendship, they must understand. සමිත් කොහොම හරි ටිකක් කතා කරලා දැන්නේ. හරි අපි බලමු ඉන්ට්‍රොඩියුසින් ටෝක්. එතකොට බලන්න මේ උදාහරණ මොඩල් එකක් දාලා අපි බලමු මේ සමගි මේක අනිත් අයගේ රෙකෝඩින් එක බලන අය ඔක්කොගෙම මේ මොඩල් ආන්සර් එක බලලා ඔයාලගේ එකක් හොඳට ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට. අපි මොනවා හරි කතා කරනවා ගොඩක් හොඳයි දැන් කලින්ට වඩා ගොඩක් අය හොඳට කතා කරනවා. අපි හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මට හොඳ වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ගෙදර අයට ඔයාගේ යාළුවට හොඳට වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයා ගමේ ගිහිලා කතා කරා හොඳ වුණාට වැඩක් නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ෆයිනල් ගෝල් එක. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හොඳ වෙන්න අපි මේක අනුව මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක බලලා මේව ලියලා ඒකට අනුව කතා හදාගෙන ඒ ටොපික්ස් හදාගෙන ප්‍රිපෙයාර් වෙලා අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ලෝක වුණාට පිළිගන්න විදිහට අපි බලමු. මම මොඩල් ආන්සර් එක ප්ලේ කරනවා ඊට පස්සේ මම මෙයාගේ දෙන ටිප්ස් ටික කතා කරනවා. Okay, so I'm going to tell you about my friend Tim, who I've known for a long time now. My family moved to a new neighbourhood when I was 7, and Tim was one of the first people I met when I started at my new school. I remember we just clicked right from the beginning. He lived near me, so I often went to his house or he came to mine. We played football a lot, and we sometimes just walked around the town, looking for exciting places to explore, like old empty houses. Or we just went to the park and chatted. Later, when we were teenagers, we played music together, and I think I had my first beer with him when I turned 18. We're from the same place, and we knew the same people, so we had a lot in common. We have a similar sense of humour too, so we always laughed a lot. Of course, sometimes we disagreed about things, and we had some arguments, but they never lasted very long. We were good friends until we were about 19 or 20, but then he went to college in a different town, and we didn't see each other very often. I guess we kind of drifted apart, but we kept in contact. We see each other now and again, and we still get on really well. Right. ඔක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. මොඩල් ආන්සර් එකේ මම කියන introducing the talk. එතකොට okay කියලා පටන් අරගෙන so I'm going to tell you about my friend Tim. එහෙමත් පටන් ගන්න පුළුවන්. Who I've known for a long time now. බල ලස්සන introduction එකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි linking ideas. and කියන එක දාලා එක link කරන විදිය තමයි එතන කතා කරන්නේ. grammar lesson එකක් එක. ඉතරම පොඩ expand කරන එක තමයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක describing the relationship. I remember we just clicked right from the beginning. කියන්නේ ආරම්භයේ ඉඳන් දෙන්න click වුණා හොඳට. කෙනෙක් ආව හොඳට අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් එක පොඩි අදහසක් තිබ්බා කියන එක. සර් ඒක just click කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ friendship කියන එකද? click කියන එකද? ඔව් just click sorry click කියන එක. just click කියන්නේ relationship එකක් අර අපි මුලින් lesson එක වීඩියෝ එක ආයෙ බලනකොට බලන්න ඒකේ introduction එකේ දෙනවා just click කියන්නේ අපිට relationship එකක කියන්න පුළුවන් vocabulary වචන මාලාව එකක්. just clicked each other. I remember we just clicked right from the beginning. ආරම්භයේ ඉඳන්ම අපි දෙන්නට එකිනෙකා click වුණා නිකන් අර එහෙම කියන්නේ අපි. සිංහල මම දන්නේ එකිනෙකාට හොඳ click කරනවා. අපි දෙන්න නිකන් just click one another කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට සැකයක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයා හිතන වාක්‍ය type කරලා Google එකේ දාලා බලන්න. එතකොට ඒ වගේ Google එකේ search කරාම මේ වගේ වාක්‍ය රටා එනවා එතකොට. සැකයක් වගේ තියෙනකොට ඔයාලට මේ වාක්‍ය sure ද දන්නේ වගේ හිතනොත් ඒ just click කියන එක දාලා Google එකේ search කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොයලා දෙනවා. ඒක අර relationship එක ගැන කියනකොටම තියෙන vocabulary එක. ඔයා වීඩියෝ එකෙත් ආයි බලන්න ඒකේ තිබ්බ එහෙම එකක්. ඔව් හරි. thank you. ඔය ටික තමයි. ඒතර අපි IELTS exam එක focus කරලා මුලින්ම කතා කරා එකින් තමන්ගේ familiar topic එකක්. තමන්ට හුරු පොදු topic එකක්.
දෙවෙනියට අපි කතා කරනවා විනාඩි දෙකක් තමන්ට දෙන ටොපික් එකක්. 2 minute වගේ 1 minute වේලා දෙන ටොපික් එක. තුන්වෙනියට අපි කතා කරනවා මේ දෙවෙනියට කතා කරපු ටොපික් එකේ ඩිස්කෂන් මෝඩ් එක. ඒක තමයි පොඩක් හිතලා අයිඩියාස් කියන්න ඕනේ. ඒක පොඩක් පොඩ්ඩක් ඉර වෙන්නේ. ඔව් ඒක ඊළඟ ලෙවල් එක. ඒ ඉංග්‍රීසි තමයි චෙක් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට චෙක් කරන්නේ. ඔයාගේ ලෙවල් එක ඔයා ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා ඔයා ආගියු කරනවා. ඔයා හොඳ මේකක් දෙනවා. ඕකේ අර දැන් මට අමාරු මම දැන් බැරිස්ට් එක්සෑම් එක ලියනවා නේද? ඒවල බැරිස්ට් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු එකේ පාර්ලිමේන්තු කියන්නේ උසාවියේ කතා කරන්න එකිනෙකට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරා. මට මේ UK නම්බර් එකකින් කෝල් එකක් එනවා විනාඩියක් දෙන්න චුට්ටක් කියලා මම ඒක ආන්සර් කරලා ඉන්න. Yes. හරි ඒක කට් වුණා. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. තයි ගන්නේ. ඕකේ අපි ඉස්සරහට යනවා ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් මෝඩ් එකට යනවා. මේක තමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ටොපික්. මේක තමයි ඊළඟ චැලෙන්ජින් එක. ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප්. දැන් ඔයා දෙන්න යන්නේ ඔන්න හයි ෆයි ලෙවල් එකට. Do you share secrets with your friend? ඔන්න. යාළුවොත් එක්ක රහස් බෙදා ගන්නවද? එක කියමනක් තියෙනවා no secret between two people. දෙන්නෙක් අතරක් නම් ඒක රහසක් නෑ. ඒක දෙන්නෙක් කර දන්නවා කියලා. ඒතර could you be close friends with someone who is much older or younger than you? ඔයාට ගොඩක් වයස වැඩි හෝ ගොඩක් වයස අඩු කෙනෙක් එක්ක ඔයාට හොඳම යාළුවා වෙන්න පුළුවන්ද? අන්න ප්‍රශ්නයක් අහලා. Do you think men and women can talk about different things with their friends? In this section, you will listen to Gia responding to question part 3. පොඩක් ඉන්න මේක බලන්න message එක ආවා call කරපු එක්කනාගෙන්. From Grafter because you left a message saying you needed a website. මම අර වෙබ්සයිට් එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා ඒකට කතා කරලා තියෙනවා. Right. In this section, you will listen to Gia responding to question in part 3 about the kids of friends we have. You will go on to study some useful phrases for describing alternatives, වෙනසාකාර දේවල් and contrast, විරුද්ධ දේවල්, contrast. And record your own responses to questions about friendship. බලමු අපි. දැන් මේකේ Gia says මේ රෙකෝඩින් එක අහලා මම Giaගේ ආගියුමන්ට් එක කියන්නේ ඩිස්කෂන් මෝඩ් එකේ ආ විනාඩි 3යි තප්පර 6ක් යනවා. තප්පර 0.6ක්. බිඳුව 6ක්. ඊට පස්සේ අපි මේක මුලින් අහන්නේ ඔයා කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. එයාගේ ඉංග්‍රීසි එක. දැන් අපි ඉස්සර කතාවනේ අහන්නේ. දැන් අපි බලමු එයා ඉංග්‍රීසි එක කොහොමද හොඳට perform කරන්නේ. එයා අහන ප්‍රශ්න වලට ඊට පස්සේ අපි උත්තර දෙමු. Gia says people normally find friends who have different ideas. Gia doesn't think you can be friends with your boss. Gia thinks men and women often talk about different things. Gia likes to have lots of friends. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි IELTS වල මතක තියාගන්න. ඔයා පුද්ගලිකව කියන දේ වැඩක් නැහැ. ඔයා පුද්ගලිකව හිතන දේ වැඩක් නැහැ. ඒක අනුව ඔයාව ජජ් කරන්න යන්නේ එක්සැමිනර් ඔයා ගැන මොනවා හිතුවත් කමක් නැහැ. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නයි ඕනේ. සමහරවිට ඒක ඔයා ගැන වැරදිපත රූපයක් එයි මේක කියන එක හරිය නැහැ. එහෙම කියලා හිර වෙන්න යන්න එපා. මොනවා හරි කියන්න ඕනේ. හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි නිතරම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා. Now, you've been telling me about a good friend you had. So let's go on now to talk a bit more about this. So let's talk about friendship. Why do you think it is important to have friends? Apart from parents, being the closest people to you, I guess we later find other people, outside of your family, who share, for example, the same hobbies as you do, the same, I don't know, you like the same things, you share the same opinions about things, and then you would have, and also maybe age-wise, I guess people tend to have friends similar to their age, maybe when they were, especially when they were children, so they would have a lot of interesting things to do together. Do you think it's possible to have friends who are quite different age from you? Yeah, of course it's possible. I'm just thinking, what kind of friends I had when I was younger. So, of course, later on in life, you would meet different kinds of people. For example,
in Britain, I made friends with my former boss, with my former flatmates. But I guess to have good friends is very important, especially when you are sort of living in a totally different country, a different city, and away from your family. Do you think that men have the same kind of friendships as women have, or do you think men's friendships are different to women's friendships? I think there are, it won't be exactly correct to say, men do certain things and women do other things. But I would say, perhaps, I don't know. I think it depends on the personality of the people, really. In my experience, I think girls probably tend to gossip a bit more about each other, about other people, whereas boys maybe just are more interested in talking about politics, about the sports they play. Yeah, so it's kind of, there are different things we tend to talk about. And do you think it is better to have a lot of friends or just one or two very close friends? I'm certainly the second type of people who don't want a lot of friends, but we just want one or two really, really close friends. But there are people out there who have like hundreds of friends. ජියා ඒ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දීපු විදිය තමයි අපි දැක්කේ. අපි බලමු එකේ මේ questions වලට answer කරන්න. Jia says people normally find friends who are True, sir. true, ne? Right. Jia doesn't think you can be friends with your boss. False. Boss, එයා කියනවා එයා boss එක්ක යාළුවෙක් කරා හිටියා. Jia thinks men and women often think about different things. Or true. Jia likes to have lots of friends. True. කක් වැරදිලා තියෙනවානේ. කක් අන්තිම එකත් වැරදිලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එහෙම අපි බලමු. The correct answer is false. Jia says find other people outside of your family who like the same thing, you share the same opinion about things. There is expression which says opposite attract. Jia says it is more usual for people with the same opinion to become friends. ඒක false කියලා කියන ජියා හිතන්නේ එකම අය මම දන්නේ ඒක මොකක්ද උනේ කියලා මම focus කරේ නෑ idea. දෙවෙනි එකේ the correct answer is false. Jia says she doesn't want a lot of friends, just one or two really close friends. Okay, අපි යමු exam focus එකට. Signposting කියන්නේ අපි කියන අදහසට උදාහරණ දීලා ඒකේ එක අදහස් එයාට තේරෙන විදියට දෙන එක. alternatives and contrast. විවිධ alternatives කියන්නේ විවිධ අදහස් තියෙන දේවල් සහ විරුද්ධාර්ථ තියෙන දේවල් දෙන එක. signposting tree. It is important to indicate or signpost what you are going to say to help people understand you easily. ඔයා කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ අනිත් කෙනාට. මේ signpost කරනවා කියන්නේ තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න ඔයා භාවිතා කරන දේවල් එක උදාහරණ එක පැහැදිලි කිරීම භාවිතා කරලා අනිත් කෙනාට ඔයා කියන දේ තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න කරන දේ තමයි signpost කරනවා කියන්නේ. එතකොට if you are going to mention several different ideas, for example, it is good for your listeners to know that in advance. ඔයා එක ideas කියනවා නම් ඔයාගේ listener ඔයාගේ examiner එක හොඳට තේරෙනවා කියන එක වැදගත් වෙනවා. Here are some phrases you can use to signpost alternatives. විවිධ අදහස් කියන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් signpost එකක් මේ අපි පහලින් කියන්නේ other possibilities. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොන හරි අදහසක් ඇහුවොත් එක alternatives කියන විවිධ අදහස් කියන්න පුළුවන් ක්‍රම. එතන විරුද්ධ අර්ථ කියන්න පුළුවන් contrast කියන විරුද්ධ ක්‍රම දේවල්. compare and contrast කියලා ගොඩක් තැන්වල කතා වෙන්නේ ඒක. very different ideas.
ඉතින් alternatives විවිධ අර්ථ කියනකොට මෙන්න මේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You give alternatives when you say something can be A or B. උදාහරණයක් බලමු. The simplest way to signpost alternative is with O. O කියන එක භාවිතා කරලා signpost කරන්න පුළුවන් මේ alternatives විවිධාකාරය කියන අදහස. Another way which signpost that you are going to give more than one possibility is with either or කියන කෑල්ල. අපි බලමු මේක කොහොමද use කරන්න කියලා. මේක උදාහරණයක් බලමු. I stay in touch with people by email or social media. I stay in touch with people either by email or social media. I either stay in touch with people by email or social media. either or නැත්නම් either or එහෙන් භාවිතා කරලා වඩ ක්‍රම දෙකක් ගැන කියන්න පුළුවන් alternatives things. You can also use instead of ඒ වෙනුවට කියන අදහස instead of or rather than to say be or not. උදාහරණයක් විදිහට බලමු note that verb takes the ing form after instead of and rather than. එතකොට rather than ඒක rather than කියන්නේ සර් more than කියන එකම similar. ඒ වගේ තමයි rather than. අපි බලමු උදාහරණයකුත් එක්ක බලමු. මට එක පාට වලට එන්නේ අපි උදාහරණත් එක්ක shape එක බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. I tend to chat to friends by text instead of talking on the phone these days. instead of කියන එක ගත්තත් කතා කරන වෙනුවට text වලින් chat කරන එක තමයිලු මම දැන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය බලමු rather than. Other than talking on the phone these days, I tend to chat to friends by text. I tend to chat rather than talking. ඒ කියන්නේ rather than කියන්නේ ඊට වඩා කියන එක. rather than talking on phone these days. phone එකෙන් කතා කරනවට වඩා මේ දවස්වල phone එකෙන් කතා කරනවට වඩා මම කැමති text වලින් chat කරන්න. අරගෙන කියන්නේ phone එකෙන් කතා කරනව වෙනුවට මම කැමති text වලින් chat කරන්න. මොකද සමිතව මට අර වෙලාවේ ඇහුවේ rather than more than use කරන්න. more than rather than ටිකක් එක වගේ තමයි. More than talking on the phone these days, I tend to chat to friends by text. Rather than talking on phone these days, I tend to chat. දෙකම එක වගේ තමයි නේද? ඔව්. මේක කොහොමද අපි හරියට විසඳගන්නේ? අපි නිකමට try එකක් දෙමුද? ඒකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. Rather than less more than. මේක දෙයිද? more English match එකක් දෙන්න. පොඩ්ඩක් එන්න මේකේ. Rather than was they are both used as comparison. Rather than is often used to mean instead of. Venuවට කියන්නේ. It can also indicate preferences. More than means greater amount than Great something. amount there. ඕකේ තව ඔහොම වගේ උදාහරණ ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් සමිත. ඔයාලට මොනවා හරි කෑල්ලක් ඒ වගේ හොයාගන්න ඕන වුණොත් මේ වගේ සර්ච් කරලා grammar references කරලා අන්තිමට කාටවත් වඩා ඔයා තමයි ඒක ගැන දන්න ගානට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වීඩියෝස් පවා තියෙනවා. rather than කියන එක හැබැයි නිතරම instead of වෙනුවට කියන අදහස තමයි rather than වල නිතරම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. Cambridge Dictionary ඔක්කොම. අර නේද? ඔයා එතකොට ඔයාට ඒක Yeah, thank you. ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති නම් ඒ විදිහට. එතකොට ඔයා දන්නවා කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා. right. contrast. contrast කියන එක contrast කරනවා කියන්නේ සසඳනවා. එතකොට compare කියන්නේ සසඳනවා, contrast කියන්නේ විරුද්ධ විදිහට සසඳනවා. අපි බලමු contrast is a clear difference between things. වෙනස්කම්. සමානකම් කියන්නේ compare වලින් සසඳනවා, වෙනස්කම් වලින් සසඳනවට contrast. අපිට ගොඩක් මෙඩිසින් වල questions එනවා compare and contrast කියලා. සමානකම් සහ විරුද්ධකම් දෙකම කියන්නේ. A common word to show the contrast is but. But දාලා කියන්න පුළුවන්. You can also make a separate sentence
and use though or on the other hand අනෙක් අතට නැත්නම් though උනත් though කියන්නේ උනත් අන්න ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ආච්චි අම්මට කොච්චර කිව්වත් මහින්ද මහත්තයා හොඳ නැහැ කියලා ආච්චි අම්මා බට් කියලා ආයෙ පටන් ගන්නවා. බට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ බට් කියන්නේ විරුද්ධාර්ථය දෙන කියන එක තමයි. ඒ වුණාට පුතේ කියලා පටන් ගත්තම මම දන්නවා ඉතින් කොච්චර කිව්වත් තේරුමක් නැහැ. නමුත් කියලා කියන්නේ නිතරම තේරුම් ගන්න ඕනේ විරුද්ධාර්ථය. සමහර අය යාට කැමති අය ඉන්න පුළුවන් මෙතන මම මේ නිකන් කියන්නේ අපේ ආච්චිට කොච්චර කිව්වත් ඒ වුණාට පුතේ ඉතින් හයිවේ හැදුවනේ එහෙම කියලා ඉතින් කොහොමවත් තේරුම් කරන්න බෑ. ආච්චි මාසෙට කීයක් හරි දැම්ම මොන පොඩි ගාණක් දැම්මොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි ගොඩක් අය එහෙම තමයි ඉතින්. අන්ධ භක්තියෙන් පිළිගන්න අය ඉන්නවා. නමුත් ඉතින් මේ රටවල් වලට ආවට පස්සේ තේරෙනවා අපේ රටවල් එන්න ආපස්සට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ මොන මහත්තයා වුණත් වැඩක් නැහැ කියලා තේරෙන්නේ එතකොට තමයි. ආච්චි කොහමද මේ එංගලන්තේ ගෙනල්ලා පෙන්නුවත් ඒත් විශ්වාස කරගන්නේ නැහැ මහින්ද මහත්තයා තමයි. ඒ වුණාට පුතේ එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මොනා කරන්නේ? අපි බලමු කන්ට්‍රාස්ට් කියන මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකටත් එක්ක කිව්වේ ගණන් ගන්න එපා. The contrast. A contrast is a clear difference between things. A common word to show contrast is but. But කියන එක මම මතක තියෙනවනේ. but කියලා එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් විරුද්ධාර්ථය කියන්නේ. but ඒ වුණාට පුතේ නැත්නම් නමුත්. හරි ඒ වගේ. පැයක් කතා කළත් ඊට පස්සේ ඒ වුණාට කියලා පටන් ගන්නවා ඔබ ආච්චි. ඔයාලා මතක තියාගන්න but කියන කෑල්ල. right. ඊට පස්සේ අපි මේ උදාහරණය බලමු කොහොමද මේ විරුද්ධාර්ථ කියන්නේ කියලා. Children generally have friends of the same age, but my friends were all older. Children generally have friends of the same age. Mine were all older, though. Friends spend less time together in real life now. On the other hand, they are in contact with each other a lot more through social media. Right. On the other hand කියන අනෙක් අතට. though කියන්නේ උනත් වගේ අදහස එන විදිහට. Mines were old. මගේ අය ටිකක් වයස එකයි ඉන්නේ. නමුත් ගොඩක් children generally have friends of the same age. එතකොට අපි ඉස්සරහට යනවා. ඒ lesson එක කියන්න තමයි අදහස් කියන්න උදව් වෙන වාක්‍ය රටා ටිකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි practice එකට යනවා. These days, people stay in touch either by email or social media. These days, people stay in touch either by email or social media. These days, people stay in touch either by email or social media. I normally talk about problems with close friends rather than my parents. I normally talk about problems with close friends rather than my parents. I normally talk about problems with close friends rather than my parents. I usually text my friends instead of talking on the phone these days. I usually text my friends instead of talking on the phone these days. I usually text my friends instead of talking on the phone these days. Most of my friends at school loved sport, but I hated it. Most of friends at school loved sport, but I hated it. පොඩ අඩුවෙන් කියවනේ අපි තව පාරක් කියමු. Most of my friends at school loved sport, but I hated it. Most of my friends at school loved sport, but I hated it. Children generally have friends of the same age. Mine were all older, though. Children generally have friends of the same age. Mine were all older, though. Children generally have friends of the same age. Mine were all older, though. Spending time with friends is great. On the other hand, it's nice to be alone sometimes.
Spending time with friends is great. On the other hand, it's nice to be alone sometimes. Spending time with friends is great. On the other hand, it's nice to be alone sometimes. Comparison එකත් අපි අහලා යමු. These days, people stay in touch either by email or social media. These days, people stay in touch either by email or social media. I normally talk about problems with close friends rather than my parents. I normally talk about problems with close friends rather than my parents. I usually text my friends instead of talking on the phone these days. I usually text my friends instead of talking on the phone these days. Most of my friends at school loved sport, but I hated it. Most of my friends at school loved sport, but I hated it. Children generally have friends of the same age. Mine were all older though. Children generally have friends of the same age. Mine were all older though. Spending time with friends is great. On the other hand, it's nice to be alone sometimes. Spending time with friends is great. On the other hand, it's nice to be alone sometimes. අන්තිම කෑල්ලට අපි කිට්ටුවේ දැන්. දැන් අපි යනවා ඒකේ අන්තිම කොටසට. ඒකේ දැන් සමිට් කතා කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ගැන අදහස්. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ අන්තිම කොටසේ ඉංග්‍රීසි අමාරුව නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ අන්තිම කොටසේ අහන ප්‍රශ්න සිංහලෙන් අහුවත් ටිකක් අමාරුයි උත්තර දෙන්න. මොකද හිතලා කතා කරන ඔපිනියන්ස් කියන එකෙන් ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා බය වෙන්න එපා. මේ පැටර්න් එකට හුරු වුණාම වගේ ඉංග්‍රීසිත් හරියනවා සිංහලත් හරියනවා. අර අදහස් සිතුවිලි උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඉන්ටර්විව් වලට ෆේස් කිරීමේ හැකියාව ඔක්කොම හරියනවා. මේක ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි. හොඳ පර්සනැලිටි එකක් එනවා මේ ටික ට්‍රේන් වුණාම. අපි බලමු. A few close friends. අනිත් එක මම මතක් කරනවා මම අන්තිමට මතක් කරන්නම් ඒක. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට. A few close friends. Now it's your turn to answer questions about friendship. You are going to hear some questions and record your answers. In exam, this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test, right? Next examine ඉන්නවා සමිග්ගේ examine දිගටම එයා තමයි ඉන්නේ. බලමු මොකද අහන්නේ. Why do you think it's important to have friends? සබොඩක් එකයි උත්තර. Why do you think it's important to have friends? Why do you think it's important? Important නෑ කියලා අහන friends ලානේ. හරි. Why do you think it's important to have friends? Indeed, friendship is crucial to our life. The connection make our lives intriguing and interesting. They help us build a sense of the sharing. There are tangible things, so simple words of inspirations, and that's all. Do you think you can have friends who are much older or younger than you? Do you think? Do you think you can have friends who are much older or younger than you? හිතනවාද ඔයාට ගොඩක් වයසක යාළුවෝ හරි ගොඩක් තරුණ ගොඩක් වඩා වයසින් බාල යාළුවෝ හරි ඔයාට ඉන්න පුළුවන් කියලා. Do you think you can have friends who are much older or younger than you? Yes, I have a lot of friends. They are older than me, someone younger than me. Therefore, I several of people meet and make friendships. I don't believe that personal countries is a relevant situation. It's possible to create friends just by spending time with them and sharing their interest. Friendship are most advantage
for our life. There is not one another. Thank you. හරි මොනවා හරි කියාගෙන යනවා සමිත් ඒක හොඳයි අපි පොයින්ට් එකට ටාගට් කරලා ඉස්සරහට මේක කරමු මොඩල් ආන්සර් එකක් දාලා අනිත් එක කතා කරනකොට අපේ වෙන පොඩි පොඩි ග්‍රැමර් මිස්ටේක් හදාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අර රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොත ටික ටික ටච් කරගෙන යන එක අපි බලමු මේට ඒක ආර වටන පොතක් අපි යමු ඉස්සරහට. And do you think men's friendships are different to women's friendships? Do you think men's friendship පිරිමි අයගේ තියෙන යාළුකම සහ කාන්තාව අතර තියෙන යාළුකම් වල වෙනසක් තියෙනවා කියලා ඔයා හිතනවද? And do you think men's friendships are different to women's friendships? I believe that communication and understanding play a fundamental part in the development of on our lifelong friendships. If two people decide a long-term friendship, they must understand one another. Therefore, equal effort and maintain regular contact to men and women. The strength of friendships. That's all. මේ ක්වෙස්චන් එක අහන්නේ අහන ප්‍රශ්නෙටම හරියට උත්තරය ආවේ නැහැ සමේ තමත හොඳට කතා කරා. ඒ යන්නේ පිරිමි අය අතර තියෙන යහළුකම සහ ඒක වෙනස්කමක් තියෙනවද පිරිමි අය අතර තියෙන යහළුකම සහ يعني කොල්ලෝ කතා කරනකොට යාළුකම වෙනසම පිරිමි ගාන්තාව අතර තියෙන ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක වෙනස් කියලා ඔයා හිතනවද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයාට yes there's a difference no there's no difference කියන්න පුළුවන් there's a difference කියන්න පුළුවන්. ඒත් difference නැහැ කියනවා නම් අපි අයි කියන්න ඕනේ. තියෙනවා කියනවනම් හේතුව කියන්න ඕනේ. අර අවශ්‍යයෙන් අපි මොඩල් ආන්සර් එකේදී බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. බලමු මේ ක්වෙස්චන් එක අපි නිකන් අහලා යමු. And do you think men's friendships are different to women's friendships? ඒක අපි බලමු මොඩල් ආන්සර් එකේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. Right. Okay. Next question. Is it better to have lots of friends or just one or two good ones? It's better to have lots of friends. ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්න එකද හොඳ නැත්නම් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හොඳම යාළුවෝ ඉන්න එකද හොඳ කියලා තමයි අහන්නේ. Is it better to have lots of friends or just one or two good ones? No, I don't have many friends, but the ones I do have are really important to me. I have only two friends in the whom I have faith. They are always collaborating and helpful me whenever I feel lonely and unhappy. Therefore, it's a good time friendship in our life. Okay, right. බලමු. Do you think it's possible to have hundreds of friends? ආයතනවල ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන් කියලා කෙනෙකුට hundreds of friends ඉන්න එක එහෙම ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතනවද කියලා අහන්නේ. Do you think it's possible to have hundreds of friends? Yes, there are many friends in our country and internet and sometimes social media. The majority of the friends have been from school as we have share interest in every area. Therefore, weekend people I met at work or outside of school have fewer things in common with me. Therefore, I think it's a good and a good habit and a good chance for our life. Okay, right. right. එතකොට අපි මොඩල් ආන්සර් එකකට තියන් ඒ ටික කවර් කරගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. හොඳයි හොඳට ආන්සර් කරා. තව ඉම්ප්‍රූව් කරගමු ඉස්සරහට. එදින මොඩල් ආන්සර් එක. Why do you think it's important to have friends? Well, I suppose it's because we are social animals. We like to spend time with people, so we need friends. We can relax and have fun with friends, but they also support us when we have problems, either with practical help or just by listening to us. Do you think you can have friends who are much older or younger than you? Oh, yes. I don't believe age is important at all. Most of my friends were at school with me, but I have some close friends who are my parents' age.
I think older friends are very valuable actually, because they have lots of experience they can share with you. And do you think men's friendships are different to women's friendships? That's an interesting question. Some people say men prefer simple topics, like sport, instead of talking about their feelings like women do. I don't think that's true though. Yes, women share more personal things. On the other hand, they gossip more than men, so it's not all serious. Is it better to have lots of friends or just one or two good ones? Well, in my experience, people either have lots of friends who they don't know well, or a few close ones they can talk to about anything. I think it depends on your personality. Some people like to be in big groups, but others are more comfortable with a few good friends. Do you think it's possible to have hundreds of friends? I don't think so. The people we call friends on social media are just people we know. To be real friends, though, you need to spend a lot of time together in real life. Right. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. මේක එතකොට අපි ඔයාලා ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි ගෲප් එකේ 12ක් ඉන්න හින්දා 12 දෙනාම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ෂෙයා කරගෙන සර් මෙතන සමාජ අධ්‍යයනයෙන් කියලා තියෙන්නේ නේ සර්. මොකද? I suppose it's because we are social animals. සමාජ අධ්‍යයන පාඩම. ඔය ඒක තමයි. අපිට ඒ වගේ හොඳට පොයින්ට්ස් ලස්සනට දාලා මේව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සයින් පෝස්ටිං ඔපිනියන් කියලා තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන අදහස මේව කරන්න I suppose කියලා වගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. I don't believe, I think කියලා වගේ අදහස කියන්න. I don't think කියලා වගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. In my experience කියලා වගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. අර තමන්ගේ අදහස කියන ක්‍රම සිස්ටම් එකක් දාලා තියෙනවා. I don't think so. එතකොට මේකේ අපිට ඕන විදිහකින් ෆයර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි තුයි ග්‍රැමර් තුයි කරෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉදිරියට යනකොට ලස්සනට යනවා. reasons කියන විදිය දාලා තියෙනවා. because කියලා දාලා. sign posting alternative either or දාලා. instead of කියලා දාලා. either or දාලා. ඒව දන්නේ නැත්නම් ඒව අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒව YouTube වල ග්‍රැමර් කැලි ස්ටඩි කරන්න. එතකොට but කියන එක දාලා sign posting contrast කියනකොට and the other hand කියලා පාවිච්චි කරලා though කියන එක පාවිච්චි කරලා but ඒ ටික පාවිච්චි කරනවා. ලේසි. මේ විදිහට තමයි කරගෙන යන්න ඕනේ. මේක දැන් හොඳට ලියලා අනිත් අයත් එක්කත් ෂෙයා කරලා කට්ටියම ෂෙයා කරලා ගෲප් එකක් විදිහට දැන් මේ කරපු ටොපික්ස් ටික ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කරලා තියෙන 1 2 3 4 5 6 7ක්. ඒකට සමිත් ඔයත් හතම ලියලා කට්ටියට කියලා එක්කෙනා බෙදාගෙන හරි ලියන්න. ඒතකොට ලියලා එක්කෙනා ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒතර වර්ඩ් ෆයිල් එකක් හදාගන්න හරි පුළුවන්. ලියලා ඊට පස්සේ ඒව ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. කට්ටියම ගෲප් එකක් විදිහට හොඳට මේව කරගමු. කතා කරපො නැති අය කතා කරන්න උදව් කරමු. දැන් සමිත් දෙවෙනි පාර කරා. තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් සෙකන්ඩ් ටයිම් එක කරානේ. කවුරු හරි සෙකන්ඩ් ටයිම් එක කරා නේද? ඊයේ කරේ කවුද? ඊයේ අසංගත නෑනේ. කවුරු හරි කරා. නිරෝෂණී නේද? එයා ෆස්ට් ටයිම් කරේ නේ. ෆස්ට් ටයිම් යෝ අසංක දෙවෙනි පාරේ මේ සෙකන්ඩ් ටයිම් කියලා කිව්වාද? අද සෙකන්ඩ් ටයිම්. ඒතර අසංක අද කරන්නේ. එතකොට දැන් සෙකන්ඩ් ටයිම් කරන අය කරන්නේ. ඒතර තුන්වෙනි පාර කරනකොට මගේ එක ටාගට් එකක් කවර් වෙනවා. ඒතර ඔක්කොම අය තුන්වෙනි පාර කරන්න ඕනේ. සහ කරපු ඒවා ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. ක්වෙස්චන් සර් එක්ස්කියුස් මී සර්. සර් මේ කරන්න තියෙන ටික පොඩ්ඩක් ආයෙත් පේනවා. ඉස්සරහට තියෙන ටිකද? ඔව්. right. දැන් එකත් කරලා තියාගන්න. ඔය තමයි. right. මේ ටික නේද? මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. 1 2 3 රයිට්. සර් මම ඊළඟ පාර කියන්නේ මේ මම ටිකක් දවස් ගියාම පෙට්ස් කරනවා. මොකද කරන්නේ? pets. පෙට්ස් ඔව්. pets එතකොට ආයේ group එකේ කට්ටියට ඒතකොට ඒක දෙන්න එපා කාටවත්. ඒක තමයි ඒක අප්ඩේට් කරලා මේක කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ සමිත් මේ කරපු ටිකත් කට්ටියම බෙදාගෙන ඒව ලියලා ඒ කරපු අයට ලියලා දාන්න කියන්නකො. ඒතකොට එහෙම ලියලා දාලා ටොපික්ස් දාලා මේව කළා මේ කට්ටියම බෙදාගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. කරපු එක ටොපික් එකක්වත් මිස් කරගන්න එපා. question and answer form එක. ඒ කියන්නේ මොඩල් ආන්සර්ස් විතරක් ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තම ඇති මුළු ටෙස්ට් එකම ලියන්න ඕනේ.
එහෙම කරගන්න. එතකොට ගෲප් එකක් විදිහට කට්ටියම එකට එන්න. අද ඇවිල්ලා තියෙනවා කවුද අපේ නිරංජලා නිරංජලා නේද කරේ? නිරංජලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. නෑ නිරෝෂ කියලා නිරෝෂණීද කොහෙද යන්නේ එහෙම නමක් තියෙන නිරෝෂණී මට මතක හැටියට. එයාගේ නම නිරෝෂණී තමයි ඊයේ කරේ. හරි. නිරංජලා කරේ නෑනේ අපි එකපාරක්වත්. නෑ සර්. නෑ නේ නිරංජලා වුණ අනිත් අය දෙවෙනිවට යනවා. අත් කොහොම හරි කරන්න මම ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා පටන් ගන්න. බය වෙන්න එපා. පුළුවන් විදිහට පටන් ගමු. මුලින් ප්‍රශ්න කියවන්න මම උත්තරය කියන්නම්. බය වෙන්න එපා. නවමිනී ෆනන්ඩ්. ඔයා කරාද නවමිනී කරාද? නෑ සර් මම කරේ. ඔයා කරත් නෑනේ. ඔයා try එකක් දෙන්න මේ කරපු නැති අය අනිවාර්යෙන් අනිත් අය try එකක් දෙන්න. මම full support එක දෙනවා. කරපු නැති අයට අනිවාර්යෙන් මම support එක දෙනවා. ඔයාලා ප්‍රශ්න කියවන්න. ඉතින් මම උත්තරය කියවනවා. බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්වත්. මම ගෲප් එකට දැම්ම සර්. දැම්මද? ඒක තමයි. නිරංජලා කොහෙන්ද? ජායන සර්. ජායර. එතකොට මේ අපේ ෆර්නෑන්ඩෝ මෙයා ඔයා නේද රාමීකේ මොකක් හරි කරා කියලා? යාපෝස්. හරි. එතකොට මේ නිරංජලා කොහෙන් මොනවා හරි කරනවද? මම සර් කෙයාගිව කෝස් එකක් කරනවා. හරි. විනාඩියක් දෙන්න. විනාඩි චුට්ටක්. හරි. හරි. වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොනවා හරි සමිත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? මේ මොනවා හරි? අර මේ සාමාන්‍යයෙන් අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ කම්බයින්ඩ් වර්ඩ්ස් එහෙම තියෙනවනේ සර්. ඔව්. වාක්‍ය දෙකක් එකට සෙට් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ which where මම කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ රිලේටිව් ප්‍රොනවුන්ස් නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මොකද ගැන වට ඒව ගැන පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනකම තියෙනවා. ඔව් ඒකේ පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ සර් මේ. අපි ග්‍රැමර් ලෙසන් එකක් කරමු අර මේකෙන්. රේමන් මර්ෆිගේ එකෙන්. which කම්බයින් ඒවද? මම ඒක කරන්න සෙෂන් එක. මිස්ටර් ෆර්නෑන්ඩෝ ආගේ මොනවා හරි අයිඩියා එකක් තියනවද? අයිඩියා එකක් දැන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ මේ මාත්ස try කරනවා මොකද මට මේ වෙලාව මැනේජ් කරගන්න එක තමයි ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ ෆර්නෑන්ඩෝ අපි පුළුවන් උපරිම try එක දෙන්න. අපි මගේ පැත්තෙන් full support එක දෙනවා. මේකෙන් 3ක් cover කරන් try එකක් දෙන්න. මේ full IELTS format එකකින් හින්දා ටික ටික කට්ටියම improve වෙනවා. කොහොම හරි ටෙස්ට් එක පළවෙනි පාරට වඩා දෙවෙනි පාර කරන අයගේ මම දැකලා තියෙනවා මේ කියන්නේ සමිත් එහෙමනම් හොඳට කරා ඇත්තටම. සෝ දැන් මම අද මේ ජොයින් සමිත් කරේ දැන් සර්ගියෝ තියෙන මේ ෆෝමැට් එක මුලින්ම බැලුවා අර එක්සැමිනර් ඒක කරන එක ආයේ ඒක කම්පෙයාර් කරනවා ඊට පස්සේ ඕන් අයිඩියා එක දෙනවා. එහෙමද වෙන්නේ? අර ඒ කියන්නේ මේ සර් දැන් ඇප් එක මුලින්ම ෂෝ කරනවානේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මේකේ මේ කත එක්සැමිනේ මොන හරි කියන්නේ මේ අහනවා ඒ දේ අපි මේ කියනවද නැත්නම් මේ ටොපික් එක ගැන අයිඩියා එක තියාගෙන අපි ඔය කියවගෙන යන එකද මොකද අර මේ වර දෙක කම්පෙයාර් වෙනවා අර ඒක මට නෑ මේ තාම කන්ෆියුස් මොකද්ද මේ එහෙමයි අපි මේක කරන්නේ IELTS එකේ අහන ප්‍රශ්න තමයි අහන ටොපික්ස් තමයි IELTS live එකට ඔයා ගියෝ. ඔව් ටොපික්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි සර්. IELTS එකේ අහන ටොපික්ස්. එතකොට ඔයා ඒවට ට්‍රේනින් කරලා ඒ දැන් අපි හිතමු එක එක ටොපික් එකක් ගත්තා. එක්සැම්පල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ස්පෝර්ට්ස්. ඔව් සර්. කතා කරොත් ඔයාලට තේරෙයි මේ වීඩියෝස් දෙක වරන් බලන්න. මේකට ආවට ගියාට ස්පීච් එක දෙන්න බෑ. ඒවට අදාළ වචන තියෙනවා. ස්පෝර්ට්ස් වලට අදාළ වචන තියෙනවා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඊට අදාළ වචන තියෙනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි ඔහේ වචන කටපාඩම් කරනවට වඩා එක්සෑම් ඔරියන්ටඩ් ඔයාලා එක්සෑම් එකට ටාගට් කරලා
ඒ ටොපික් ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඒවට perform කරොත් එතකොට ඒ තමන් කියන එකම තමන් අහලා තමන්ගේ දුර්වලතා තේරුම් ගත්තොත් ඔයාටම පුළුවන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉතා ඉක්මනින් improve කරගන්න. ඒක world proven best method එක තමයි දැනට එංගලන්තේ තියෙන. හරි මම හරි. ඊට වඩා හොඳ method එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න ඕන වෙලාවක ඒ රිසර්ච් බේස් තියෙනවනේ ෆර්නෑන්ඩෝ. සර්. එතකොට ඔයාම කියන එක ඔයාට අහන්න දෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ brain එකම ඔයාට කියනවා මට මේක මීට වඩා කියන්න තිබ්බ නේද? නැත්නම් මම හැම වෙලාවෙම රයිට්. ඕක ඔහොම නෙමෙයි සමිත් ඕක මෙහෙමයි සමිත් දැන් අද කියන්න ගත්තා නම් ලෙසන් එකම එපා වෙනවා. දැන් වැරදි හදනවා නම් ඒව කරනවා නම් ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. නමුත් සර්. මේ ටෙස්ට් එකට අමුයෙන් මූණ දෙන්න ඕනේ. අමුයෙන් මූණ දීලා Tamanටම පුළුවන් ඒක අහලා මට මීට වඩා හොඳට කියන්න තිබ්බනේ. මට මෙහෙම කියන්න තිබ්බනේ. මම මේක දැනගෙන ඉඳලත් මට කියන්න බැරි වුණානේ. එතකොට තමන්ම ඒක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා සහ ඒත් එක්කම අපි මේක ඉගෙන ගන්නවා මේ ලෙසන් එකට අදාළ වචන. දැන් හෝම් ටවුන් එක ගැන කතා කරනවා. රයිට්. වොකැබියුලරි එක නෙවෙයි. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ගැන කතා කරනකොට වොකැබියුලරි. ඩිෆරන්ට් නේ සර් ඒක. වින්ටර් සීසන්ස් ගැන කතා කරනකොට පට්ට හිර වුණා කියලා කිව්වේ. ඉගෙන ගත්තා කියලා සීසන් එක ගැන බැරි වෙලා හරි IELTS ලැහුවා නම් හිර වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි අපේ මේන්ලි ටාගට් එක. අතට මගේ ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි මේක මේ රියල් ඉංග්ලිෂ් කියන මේ වර්ල්ඩ් ෆේමස් හොඳම කම්පැනිස් වලට දෙන වෙබ්සයිට් එකක් මේක. මේ තනි තනියෙන් මිලදී ගන්නත් බැරි එකක්. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් try කරලා බලන්න. එකක් දෙකක් try කරලා බලන්න. එතකොට අපි බලමු. අනේ ඔකේ මේක තමයි අනිවාර්යෙන් කොහොමත් මේ කරන්නත් ඕනේ මේ සමන් එහෙම වුණොත් හෙට බලන්න group එකේ අනිත් අයත් එක්ක shape එකේ බලලා ස්පීකින් ටොපික්ස් ටික මේ ටික තමයි තියෙන්නේ ඉස්සරහට. ඉතින් සම්මත එකක් කරගෙන ටයිම් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන perform කරන්න තියෙනවා. ඔව් සර්. අත්‍තරම හරි මම IELTS 5 එක කියලා හිතලා perform කරන් try එකක් දෙන්න. ඒ වගේ 3ක් විතර try එකක් දාමු. හරි හරි. ඇත්තටම IELTS exam එකේ ඒව තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳ ඇත්තටම ඒවා. ඒක තියෙන මේ ටොපික්ස් වලින් එකක් නිසා කොහොමත් මේ සෙට් වෙන්නේ නේද? මොනවා හරි clear නැත්නම් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔයා අනිවාර්යෙන් ටෙක්ස්ට් කරලා හරි මොනවා හරි අහලා clear කරගන්න. හරි හරි. මොනවා හරි satisfied නැත්නම් මට කියන්න හොඳ. මම ඕන වෙලාවක මේ ඒවා adjust කරගන්න එහෙම සූදානම්. අනිත් එක මේ course එකට එන ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මම මේ course එකට satisfied නෑ මේව නෑ කිව්වොත් මම fully refund කරනවා ඕන කෙනෙකුට සල්ලි. ඔව් සර් ඒක මුලින්ම කියලා තිබ්බනේ රිෆන්ඩ් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම ඒ කියන්නේ පුළුවන් ඒක ඕන කෙනෙකුට කියන්න මේකට සහභාගී වෙන්න perform කරන්න. රිෆන්ඩ් කරන්න නම් එපා සර් වැඩි හොඳයි. ඒ වනේ තමන්ට මට ඕනේ මේකෙන් සල්ලි එකතු කරගන්න එකට වඩා අපේ ලංකාවේ අයට මොනවා හරි මොකද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට මං හිතන්නේ කොහෙවත් IELTS උගන්වනවා කියලා තමන්ගේ අදහස් ටික ඔව් අනිවාර්යෙන් සර්. ඔය ස්ටෑන්ඩ් එකට නෑ සර්. මම මොකද මේ පොඩ්ඩක් අර ෆී සෙමින එකත් නිකන් බැලුවා සර්ගේ එකට එන්න කලින් එකපාරක්. ඒකේ මේ වගේ ලොකුවට කරන්නේ සර් මේ ග්‍රැමර් ටික දීලා ඕව ටික දීලා නිකන් බොරුවට අන්නන කේස් එක. ඉංග්‍රීසි උගන්වන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. IELTS exam එක රියල් ටෙස්ට් එක ගන්න වෙන ක්‍රමයක් මට නම් හම්බෙලා නැහැ. මට කවුරු කාට හරි හම්බුනොත් මට කියන්න මම එහෙමනොත් ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරනවා මේක නවත්තලා. මම එහෙම ඕපන් මයින්ඩ් අපි මෙඩිසින් ඩොක්ටර්ස්ලානේ අලුත් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ආවොත් පරණ ට්‍රීට්මන්ට් එක හොඳ නැහැ කියලා. ඔව් අයින් කරනවනේ සර් ඒක. ඒක තමයි. ඒකෙන්ද මේ මට ඕනේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි සමිත් ටිකක් හොඳට කතා කරලා එක්කෙනෙක් නෙවෙයි මට ඕනේ මේක රෙජිස්ටර් වෙච්ච 12 දෙනාම හොඳට perform කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකෙන්ද ටීම් එකක් විදිහට කට්ටියම try එකක් දෙන්න. ටොපික්ස් බෙදාගෙන කතා කරන්න. නිරංජලා මං හිතන්නේ මට සෙට් වෙලාව නෑ තාම එක පාරක්වත් හරියට කතා කරන්න. නිරංජලා ඉන්නවද? ඔව් සර්. හරි. නිරංජලා try එකක් දෙමු එක දවසක් හොඳද? හරි සර්. හරි. මම full support එක දෙනවා. try එකක් දෙමු. අනිත් excuse me සර් තව එකක් සර් අර මම වගේ relative pronouns වගේම අර conditional sentences සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩ්ඩක් කරගෙන නම් හොඳයි සර්. මොකද මේ ඒකේ තියෙන conditional පැත්ත ගොඩක් තියෙනවනේ. ඔයා ඔය කියන ඇත්තටම ඔය කැලේ ඔක්කොම ටික මේ සමිත් තියෙනවා අපේ රේමන් මාෆිගේ පොතේ.
අපි ඒක තියෙනවා නේද? කව කරන්න ඕනේ ඇත්තටම හරිද? ටික ටික කව කරමු. මම ඔයාලට දැන් මුලින්ම මේක ලෙසන්ස් දෙකක් විතර ඔයාලා කම්පැරටිව් ඒවයි රිලටිව් එක ඔයා අවශ්‍ය ටොපික්ස් ටික අපේ ගෲප් එකේ හැමීට දාන්නකෝ අවශ්‍ය ඒවා. එතකොට මට ලේසි දවසක් දාලා ඒක ලේසි වෙන්නම හොඳට උගන්වලා ක්වෙස්චන් ෆෝමැට් එකට ඇවිල්ලා කරලා දාන්න. ඔය ටොපික්ස් අපේ ගෲප් එකේ දාන්න සමින්තර. එතකොට මේ දැන් ඒක ටොපික් එක දැම්මොත් සර් ඒක විතරක් කරන්න එපා අනිත් පැත් මේ කරන්න ඒවා තියෙනවද නෑ දන්නේ නෑ මං කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ ටොපික් එක මං කරන්නේ මට ඕන විදියට නෙමෙයි. මං කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් අර පොතේ තියෙන ලෙසන් එක තමයි කරන්නේ. රයිට්. එතකොටනේ වැදගත් නැතුව මම කියන අදහස වැදගත් නෑනේ නේද? ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැදගත්. ඒකින්ද ඕන කෙනෙක් ඕන ටොපික් එකක් දාන ඕන සජෙෂන්ස් එකක් දාන්න. ඒ විදියට අපි ලස්සන්ට වැඩේ කරන් යමු. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good night. ඔයාලට ගොඩක් හවස් වෙලා නේද? දැන් රැය වෙලානේ. මට තාම පහමාරයි. අපි එහෙනම් next lesson එකෙන් හම්බෙමු. next lesson එකේ ෆර්නෑන්ඩෝ පොඩක් බලන්න වෙන කවුරු හරි හෙට ගන්න ඉන්නවද? ඔයාගේ දෙකද ගන්න කියලා එහෙම බලන්න. පුළුවන් වුණොත් අපි හෙට දෙකක් කරන්න පුළුවන් නම් දෙකක් හරි කරලා දාමු. හරි සර්. Okay right. Thank you very much. අද කප්පිය හිටියට touch එකේ ඔහොම ඉන්න thank you අනිවාර්යයෙන් sir. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Okay good luck හැමෝටම. Good night. Thank you Thank you sir. sir. Good night. Good night sir. Night. Night.